One doesn't feel bad. It's there all over. Also, ja, also jetzt. So sind wir hier. Wo sind wir jetzt? Lehrbuch. Also, die große Liebe. Ah ja, Liebe zu einem Menschen. Ja, einige Sätze lesen wir hier. Die Texte sind sehr, sehr klein. Ich glaube, wir können dann ganz schnell durch diese Texte mal gehen. Also wer beginnt mit dem ersten Text? Ernst Kostner, 77. Ja, kann ich? Ja, bitte, Arya. Ja. Maya habe ich vor einem Jahr durch eine Kontaktzeige kennengelernt. In dem Moment, als wir uns angesehen haben, wusste ich, das ist sie. Ich wollte gerne eine Frau, mit der ich etwas erleben kann. Maya ist meine große Liebe, weil wir zusammen lachen können und ich mit ihr alles nachholen kann. Was ich verpasst habe, einmal ist Maya nachts um 3 ein, den sie dann geübt hat. Ja, Tanzunterricht. Ja. Tanzschritt. Ja. Tanzschritt. Ja. Eingefallen, dann sie dann geübt hat. Ich bin erwacht und wir haben zusammen wieder getanzt, einfach so. Ja, also Ernst Kostner, das ist der Mann, und er erklärt uns hier oder erklärt dem Leser hier, wie er seine Partnerin gefunden hat. Ich glaube, alles ist euch klar hier, oder gibt es unbekannte Wörter? So geübt. Üben. Okay. Wir üben die Grammatik, wir üben Deutsch, wir üben das Perfekt, wir üben die Konjugation. Practice, üben. Nachholen. Nachholen, to repeat. Alles noch einmal machen. Ja. So mit ihr kann ich alles nachholen. To do the same thing again, redo it. Don't look at it as wiederholen, aber nachholen. Was ich verpasst habe. Was ist verpassen? Which has already passed. To miss a person. To miss out on something is correct. जो चीज मैं नहीं कर पाया वो चीज मैं इसके साथ फिर से कर सकता हूँ, दोबारा कर सकता हूँ. It has come in my life, I missed it, but I can now redo that. So that is the meaning of nachholen. Und das was ganz interessant. Einfallen, was ist einfallen? To fall in. Nein, Andrea. Das ist etwas mit dem Gedächtnis hier zu tun. Also wie heißt dieser Film? Der Name fällt mir nicht ein. Das fällt nicht ein. Also sagen wir sehr oft, ne? Wie heißt dann dieses Bild? Das fällt mir nicht ein. Ja. What is das Einfallen? So पसंद नहीं आना. So याद नहीं आना. याद नहीं आना. Strike नहीं करना. It doesn't strike. I'm not able to get the name. That is Einfallen. To strike. Mir ist der Name gar nicht eingefallen. Und Name याद नहीं आ रहा मुझे. It's not coming to my mind. It is not striking my memory. Das ist Einfallen. So einmal, also mir, Dativ. So Maya, this is Dativ here. Maya ist ein Name. And since it's a proper noun, the dative case is not visible here. But this is Maya. Einmal ist Maya nachts um 3 ein Tanzschritt eingefallen. This is the subject. Tanzschritt. Der Schritt होता है. Dance step. ठीक है? So had this been the object, it would have been einen Schritt. है ना? It should have been
einen Schritt. But since this is a subject here, Nachts 3 ist ein Transschritt Maya eingefallen. Accusative नहीं आएगा इसमें, सिर्फ dative. क्योंकि striking or memory, coming into somebody's memory, to recall is done only by humans, Menschen. Und den sie dann geübt hat. Was ist den sie geübt hat? What is the structure? Der Mann, der dort steht, ist Arzt. Sir, der Street, and Yeah. it's talking about der Street. That's why it's den sie dann geübt Yeah, hat. but what kind of sentence is this? Das Verb ist am Ende. Yeah. Ist ein Nebensatz. Nebensatz. But Yeah. what Relative. Yeah, Jayant? Relative. Relative Satz. Relative pronoun. Yeah, have you done this before? सर इसकी सर प्रैक्टिस और चाहिए सर पूरा हाँ। कॉन्फिडेंस नहीं है कॉन्फिडेंस के लिए प्रैक्टिस चाहिए आप फंसे ना तुम लोग हाँ जो कुछ भी होगा प्लीज ब्लेम जयंत ठीक है लोग या लोगों रिलेटिव जेट्स एक मेरा हैंडआउट तैयार है एक पेज में इतने में मैं रिलेटिव जेट्स एक्सप्लेन करता हूं उसके बाद 11 पेज के युगुंगन है अब आएगा मजा 11 pages of Yogungan. I hope this will be enough for practice for you. 10 pages actually. So ये मैं तुम लोगों को भेज दूंगा but take your time solving the exercise. You don't have to be in a rush. जो आते हैं उनको मत भेजना जो sentences मुश्किल लगे उनको कोशिश करो solve करने की and then send them to me for correction. We'll do this gleich, ganz gleich. Also, jetzt weiter. Ich bin aufgewacht, aufgewacht sein. To grow So up. wake up. Yes, to wake up. Ja. Perfekt mit sein. Why perfekt mit sein? Change of state. Change of state. Absolutely correct. Watch out for these small things in a running text. पहले टेक्स्ट पढ़ लो समझ लो Sir, Yeah, aufgewacht is to wake up or to grow up? to wake up. Aufgewachsen ist to grow up. Ne? Ich bin in Delhi aufgewachsen. Ich bin in Lucknow aufgewachsen. Ich bin in Jodhpur aufgewachsen. Das ist wachsen. Wachsen, wuchs, gewachsen, ist gewachsen. Aber das ist hier wacht. Aufgewacht. Aufwachen. To wake up. Okay, sir. So, die Sache, dass wir den Text verstanden haben, manchmal ist nicht genug, reicht nicht. So, enough. Read the text. I've understood the gist. Yes, I'm happy, satisfied, confident. Then go through the structure. Habe kennengelernt, perfect vor einem Jahr, also dative. This is a preposition for, temporal. Temporal के साथ हमेशा dative आएगा vor einem Jahr. Okay. Durch, accusative, so eine, feminine. So Anzeiger must be feminine. Okay. So feminine, fine. Look for these small grammar items. So what happens now is you will be more confident of the usage. Also in the moment. Again, this is dative, temporal, kab, one, also preposition in plus temporal, dative. Also in the moment. Als wir uns angesehen haben, als. This is that als which is used with that als und wenn. Ein einmaliges Geschehen in der Vergangenheit. Als. Do you remember the usage? Als und wenn? Yes, sir. Something that you have done only once in the past.
Here we use als. Als ich Kind war. als ich Kind war. Thank you. Als ich Kind war. Als ich 16 Jahre alt war. And repeated happenings in the past, present, or future is with when. Anything repeated. Als ich in Mumbai war, regnete es. Wenn ich in Mumbai war, regnete es. So, das ist der kleine Unterschied hier. Als ich in Mumbai war, जब मैं मुंबई में था, पानी बरस रहा था. When ich in Mumbai war, what is not expressed here, what has not been given explicitly is immer when. जब जब मैं बॉम्बे में था या जब जब मैं बॉम्बे गया तब तब बारिश होती थी. So immer wenn ich in Mumbai war, regnete es. Das ist der kleine Unterschied zwischen als und wenn. So जब हमने एक दूसरे को देखा, wir uns reflexiv angesehen haben. Ansehen, sich ansehen. जब हमने एक दूसरे को देखा, wir के साथ uns आ रहा है, reciprocal. I saw her, she saw me. हमने एक दूसरे को देखा. So sich ansehen hier plural में है. Look for these things after you finish reading the text. पहले ही मत करो, ये टेक्स्ट का मजा चला जाएगा. किसी भी टेक्स्ट को पढ़ो, समझो, एंजॉय करो. Und dann analysieren. Welche Grammatik gibt es hier? So once, रात के 3 बजे, she remembered a dance step, which she practiced then. I woke up and together we danced at 3 o'clock in the morning. Einfach so, just simply so. So these are spontaneous things about her that he liked. Und was sagt dann Maya Stinner? Ja. Ja. Das, was mir wichtig ist, finde ich in dieser Beziehung, dann wir ernst ist einfach immer etwas los. Ist sehr aktiv, schmiedet immer Pläne. Nächsten Monat zum Beispiel fahren wir zusammen nach Prag, wo wir an einem Tanzwettbewerb teilnehmen. So, schön. Well done, thank you. Und sie sagt über Ernst, also seinen Partner. Was sagt sie über seinen Partner hier? Das, was mir wichtig ist, finde ich in dieser Beziehung. That what is important to me is there in this relationship. Look at this, was mir wichtig ist. Das ist auch ein Relativsatz. Aber nicht mit dem Relativpronomen, also die Artikelformen, sondern mit Fragewörtern. वो भी अभी करेंगे अभी एक 5-7 मिनट में. So all that what is important to me finde ich in dieser Beziehung. Beziehung, relationship. Denn, also das ist ein Weilsatz. Mit Ernst ist einfach immer etwas los. Etwas los sein. There's something or the other happening with him. So even Ernst, 77, and she's 73 at this age, is also full of life, auch jetzt. Er ist sehr aktiv, schmiedet immer Pläne. So, was bedeutet hier das Wort schmieden? Have you ever heard this word before? Schmieden? Ein Schmied ist eine Person, das ist auch ein Beruf, by the way. Ein Schmied ist eine Person, der das Eisen schmiedet, normalerweise. Er schmiedet Eisen, also er formt Eisen um. Versteht ihr das Wort Eisen?
das Eisen. Das ist ein Metall. Das Eisen ist ein Metall. No? Iron, Loha. So what does it make a person who works using iron? क्या कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जो लोहे के साथ काम करता है? लोहार. लोहार. Blacksmith, yeah. Yeah, blacksmith. And what do you call that work that he does using a verb in German or in Hindi? Schmieden. This verb. हिंदी में क्या कहते हैं? लोहार क्या करता है? What is the verb that you would use there? Er schmiedet das Eisen. सपीटना. सब वो पिघलाता है लोहे को. सिर्फ पिघलाता है और कुछ नहीं? नहीं, तो सपीटता भी है. मारता भी है, पीटता भी है. हाँ, मारता है, पीटता है, कूटता है, सब कुछ है ना उसमें. Right? So basically he's working using iron or working on iron. तो उससे shapes बनाते हैं. लेकिन वो shape बनाने के लिए क्या करना पड़ता है शुरू में? Can you shape iron as it is, or do you have to do something to it? So उसको Heat. गरम करते हैं ना, मेल्ट. Right. Yeah. Das ist ein deutsches Sprichwort. Man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist. As long as the iron is hot, you can work on it. You can shape it. So, as a proverb, the English equivalent would be something like make hay while the sun shines. यही मौका है. खेतों में कब काम होता है? धूप में कि बारिश में? सर धूप में. So that means the sun is out. Take advantage of the sun. Work. Similarly, iron is hot. Take advantage of the iron being hot. गरम है, लोहा गरम है, मारो हथौड़ा. Otherwise, you will not be able to shape it. Otherwise, you will not be able to do with the iron what it is to be done. So das ist ein Sprichwort. Man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Es gibt noch ein sehr interessantes Sprichwort. Jeder ist sein Glückes Schmied. Was bedeutet Schmied? अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले. Was ist ein Schmied? Was heißt denn? Eine Person? Blacksmith, लोहार. Blacksmith, Lohar. So what does this mean? Jeder ist sein Glückes Schmied. सर अपना शेपर वो खुद है, मतलब सब लोग जो हैं. किसका? अपने आप का. अपनी किस्मत का. या. Nice proverb, ना? तुम्हारी किस्मत तुम्हारे ही हाथ में है. शेप इसको कौन करेगा? खुद करोगे, खुद बनोगे, खुद मेहनत करो, खुद काम करो, and then you shape your own future. And apart from these, now what we have here is Pläne schmieden. So he's very good at making plans. Waits for the right opportunity, or waits for the opportunity, and then immediately makes plans. So
er sehr aktiv, schmiedet immer Pläne. Komma, schmiedet immer Pläne. मतलब दिमाग उसका एक्टिव रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है. So that's something I love about Ernst Kostner. Und nächsten Monat zum Beispiel fahren wir zusammen nach Prag, wo wir an einem Tanzwettbewerb teilnehmen. Wettbewerb, Competition. there you are. It's a world competition. Dance competition. Dance Not competition. world. Wettbewerb, not Welt. This is Wettbewerb. Wetten is a bet. Shart lagana. So that is the word wetten. And here Wettbewerb literally कौन जीतेगा. So that together the meaning is Wettbewerb, a competition. So a dance competition में हिस्सा लेना. Teilnehmen an Dativ. So what we have found in this text, बाकी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं. It's very nice intermixing of cultures and ages here. Also Pia Fischer ist 40 und ihr Mann Cornelius Horsmann ist 28. Junger, 12 Jahre jünger. Sie ist älter als ihn. Also er ist Paula Gomes 35, Sao Paulo, Brasilianer und Anna Gomes Deutsche. So just a couple of examples here. Interkulturelles. Und als Pia Fischer und Cornelius Horsmann sagen, they don't care about what people say or talk about them. Precisely like Priyanka Chopra, although she's in a very status or a position where she can afford to say anything. She's much older than her husband. I think all of us know that. For 10 years. Nick Jonas. Nick Jonas. Nick hai? Something else. Yeah, Nick Jonas. Nick Jonas. Nick kaisa? 10 years, na? 9 years. 10 years, 10 years. देख लो कितने कमेंट पास हुए थे उसके ऊपर, अभी भी करते हैं लोग कमेंट. So ist there ein Fach in Deutschland? Es kommt darauf an. Also, die Leute sind nicht dagegen. Wenn zwei Leute einander lieben und wollen zusammenleben und die sind schon oder nicht mehr minderjährig, they are not minors, they have a right to decide about 21, then they have every right to decide on whom they would like to marry and settle down with. Und in erste Beispiel, ist sehr schwierig zu schaffen. 77, 73. Ja. Ich stimme dir zu. Das ist richtig hier. In Indien es geht nicht. Überhaupt nicht. Ja, nein. Überhaupt nicht. Yeah, the restrictions are too many. Too many. So Emmanuel Macron, so er ist ja 25, he was younger than her than his wife. She was his teacher. Oh my God. His Teacher, wife, okay. his wife taught him. Okay. So ऐसे unusual होते हैं, cases होते हैं. I don't know of too many in India. Maybe even if they do exist, they are never brought into public view. Okay. Maybe we'll come back to this. I would like to look at the structures here. Zum Beispiel hier, nächsten Monat, zum Beispiel fahren wir zusammen nach Prag. Look at the relative Satz. Wo wir an einem Wettbewerb teilnehmen. Wo? Dann noch weiter. So. Denn der Altersunterschied ist etwas.
was andere Leute komisch finden. Relativsatz. So, Relativsätze bilden wir nicht nur mit den bestimmten oder solchen Artikelformen, sondern auch mit dieser W-Fragen. Also, Beispiel. Gibt ein Relativsatz einen Ort oder eine Richtung an, kann man statt Präposition plus Relativpronomen auch wo, woher, wohin verwenden. So you can avoid the actual relative pronoun that you would be using and use this W question instead. Beispiel. Beispiel. Es gibt hier Beispiele. Ich habe Anne in der Stadt kennengelernt. Jetzt Alternativ Nummer 1. In der wir gearbeitet haben. Relativpronomen, der mit der Präposition. Location. So instead of saying in der, man kann auch sagen, wo wir gearbeitet haben. Das ist auch ein Relativsatz. So ist woher möglich? Moment, warte. Arya, warte. Geduld. Patience, please. So, ich habe Anna in der Stadt kennengelernt, in die ich gezogen bin. I moved to the city. I met her in the city into which I had moved, shifted. So, was kann man hier schreiben? Wohin? Sir, wo. Wohin? Yes. Wohin? Movement. So, wohin ich gezogen bin. Und jetzt, ja, ich habe Anna in der Stadt kennengelernt, aus der mein Kollege kommt. Woher? Woher mein? Und das ist die Antwort auf deine Frage, Arya. So this is a newish kind of relative pronomen for you that you can use W questions. Okay? Now, when do we use was as a relative pronomen? They're using it, calling it relative pronomen. Other books give it other names. But let's keep it simple. Das, was mir wichtig ist, finde ich in dieser Beziehung. What does this thus refer to? That it was. That what is important to me. So the was is with reference to that. Agreed? That what is important. That what you said is not true. So here when I say das, I can't use das du gesagt hast. Relative pronomen funktioniert hier nicht. Because relative pronomen, if you translate, it's not right to translate, normally is translated with that, there, this, and so on. But here, this particular case, you need, that thus is not clear. And not clear in this sentence, but actually it is clear. It refers to a prior context, which has already been mentioned earlier. एक लंबी कहानी सुना दी तुमने. So I listen patiently to it. And then I say at the end, all that you told me or all that you narrated was totally unclear to me, or what
is that what all you narrated is unclear to me. So that refers to a prior context. That is how this sentence is used. So that what is important to me, you never said at all. You never mentioned at all. And this statement, das, was mir wichtig ist, finde ich in dieser Beziehung. That is also here. Yeah, das, was mir wichtig ist, finde ich in dieser Beziehung. Okay, let's go to the second one. Mit Maya kann ich alles wiederholen, was ich verpasst habe. Alles was. All that what I missed. So again, was. Der Altersunterschied, der Age Difference ist etwas, was andere Leute komisch finden. So the age difference is something what other people find funny. So, es gibt eigentlich nichts, was mich an ihm stört. There's actually nothing what disturbs me, although that disturbs me. In English, you have to use that. So, nichts, etwas, alles, das. ये चार ले लो पहले. Das, alles, etwas and nichts. So wenn wir mit diesen 4 Wörtern konfrontiert werden und wir sollten den Satz weitermachen, dann machen wir diesen Satz weiter mit dem Relativpronomen was. But now look at the last sentence. Unsere Kinder sehen ihre Großeltern selten. Was ich schade finde. यहाँ पे रेफरेंस क्या है? Ja, das alles etwas nicht. But what about this? Sehen. नहीं, verb के साथ तो नहीं बैठेगा ये. You can't have a relative pronoun with the verb itself. But you're on the right track, Jayant. So Zelton. No. Sir, gross alter. 9. Gross altern is a noun. उसके बाद तो relative pronoun आएगा. Sir, the entire act of sehen plus Absolutely. इसको Correct. Correct, Jayant. The references to the entire sentence. Our children don't see their grandchildren. This whole thing of children not being able to see their grandparents is something sad. That I find sad. So now, a very, 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 very simple rule. If the relative pronomen auf einen ganzen Satz sich bezieht oder stehen die Pronomen das, alles, etwas und nichts im Hauptsatz, dann verwendet man das relative pronomen was. End of the rule. So simple. ये पूरी चीज पे रेफरेंस देखो. Not just on one item here. It's not on the children, it's not on the Großeltern, it's not on the Zelten, it's not on the Zehen. The whole thing. That the children, in fact, it is thus here, that the children see their grandparents rarely is something I find sad. Are we still together on this, or are you lost, or have I lost you?
This is an unusual form. Don't equate it with English, please. English will use that or what or which and who and whom and so on. They'll still use the W questions there. Put this into Hindi and check whether it works with you. It'll be easier through Hindi, although it doesn't match, but it'll still be easier. The words don't match. Can you put this in Hindi? Das, was mir wichtig ist, finde ich in dieser Beziehung. जो मेरे लिए जरूरी था. वो चीज जो मेरे लिए जरूरी है. War, jo, yeah. Huh? Okay. What about this one? Mit Maya kann ich alles wieder nachholen oder noch einmal machen. मैं माया के साथ हर वो चीज कर सकता हूं जो मैंने मिस किया था या जो मैंने मिस किया है. Der Altersunterschied ist etwas. ये Altersunterschied वो चीज है जो लोगों को समझ में नहीं आती. See the Joe coming in right throughout. ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे डिस्टर्ब करती. बच्चे अपने नाना नानी या दादा दादी को नहीं देख पाते. की you have to add that somewhere. ये चीज कि बच्चे अपने नाना नानी या दादा दादी को नहीं देख पाते, that वो चीज मुझे डिस्टर्ब करती है. You have to reverse the sentence here हिंदी के लिए. Any doubts here still? Fragen? Fragen? Keiner, viele, einige, manche. Ganz sehr klar, viele. sir. Ja, James? Ganz klar. Ganz klar. Ganz klar. Gut. Kristallklar meinst du? Crystal ist auch ein Deutschwort. Also deswegen habe ich gesagt, kristallklar. So klar wie Kristall. Doppel-L, Kristall auf Deutsch. As clear as crystal. Ja, okay. Dann gehen wir also zu dem Relative Pronomen. यहाँ पे इतने में छुट्टी कर दी रिलेटिव प्रोनाउंस की. और थोड़ा सा और अगर ढूंढो सर जब एक्कुजेटिव और डाटिव में यूज करते हैं जैसे डेम और देन और सर प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के साथ, सर उसमें सर कई बार गलती हो जाती है, वो बता दो थोड़ा. बिल्कुल, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ये रिलेटिव प्रोनाउन का टेबल है. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द सेंटेंस. इसमें भी अच्छा एक्सप्लेन किया है. विल गो बैक सो ऑन दैट राइट सेम. And I hope this will be clearer to you than the other one.
Okay. Also Nebensatz arbeitet steht am Ende, kurz vor dem Punkt, also Nebensatz. Okay. Aber das ist zugleich ein Relativsatz. Also ein Relativsatz ist immer ein Nebensatz. First and foremost. I'm starting from the back, not from the front. Next question. Was ist ein Nebensatz? Warum heißt es ein Nebensatz? What do you feel? Ein Nebensatz. Warum So dass Joseph. man kann eine Situation erklären. सर जो हाउपस्टार्क पे डिपेंडेंट हो. Ah, good, Arya. Well done. I have a sentence here. While es regnet. While es sehr stark regnet. Is it a Hauptsatz or a Nebensatz? Nebensatz. Nebensatz. Why? बट अगेन जो आर्या ने डेफिनेशन दी उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है सर, ये हाउपसाट्स होगा. सर अनदर रूल इज दैट नेबनजाट्स में जो वर्ब पोजीशन होती है सर वो अमेंडा होती है एंड हाउपसाट्स में वर्ब पोजीशन 2 होती है. Okay. Structure wise, but is this a standalone sentence? Let me come to the next question. Because Fine, it's sir. that is the major discussion here. That is the major point, Jayant. Da hast du 100% recht. This is not a standalone sentence. Weil es sehr stark regnet cannot stand on its own. Das ist nicht selbstständig. It's not independent. Because it's raining. So because it's raining, then what? Whereas if I say, is this a standalone sentence? Yes, sir. Hannah? This can stay on its own, no problem. But while es stark regnet, cannot stand on its own. So the function of a Nebensatz, and that's a main function, like Arya pointed out, it needs a Hauptsatz as support. उसके बगैर Nebensatz की अपनी कोई वजूद ही नहीं है. So for its own existence, it has to have a Hauptsatz. That is the major difference. That's why it's called a Nebensatz. English calls it a subordinate clause. It's below the main clause. ठीक है? So अब ये बात अपनी clear हो गई. So there's a Nebensatz, there's a Relativsatz. So what does a Relativsatz do? Basically. सर हाउपसाट्स को और क्लियरिटी देता है. हाउपसाट्स को देता है कि हाउपसाट्स में एक चीज को क्लैरिटी देता है. सर एक पर्टिकुलर मतलब नाउन वगैरह को. Correct. So it gives clarity to one item in the Hauptsatz, normally a noun. This is their asked. इसमें क्लैरिटी क्या मिल रहा है अपने को इस डॉक्टर के बारे में, इस आर्स्ट के बारे में? जोधपुर में काम करता है. ये जोधपुर में काम करता है. So we have bekommen extra information über diesen Arzt. Okay. So basically डॉक्टर के बारे में बता रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है. तो ऐसा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा चीज या डॉक्टर को क्वालिफाई करना, उस वर्ड को क्या कहते हैं हम लोग? समथिंग दैट क्वालिफाइज अ नाउन, व्हाट इज दैट वर्ड कॉल्ड?
Sir, pronoun. No, something qualifying a noun, rather Adjective. adjective. It describes a noun, adjective, yeah. No, it qualifies, the same word, qualifies or describes. So it's an adjective. The difference is a relative zats is nothing but an adjective in the form of a sentence. ये concept clear कर लो आप लोग, आगे जाके बहुत काम आएगा ये. It is nothing but an adjective, but in the form of a sentence. So basically वही meaning है. Okay, now let's come to the second part. Why I separated the two. Here gibt es ein Verb. Ja? Und hier Ja. gibt es auch ein Nomen. ठीक है, तो ये सेंटेंस में वर्ब आ गया, नाउन आ गया. इसमें वर्ब आ गया, आ गया. ये आर्बाइटेट जो है ये ईटी फॉर्म है. ये कॉन्जुगेशन का कौन सा फॉर्म में आएगा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन? Sir, as थर्ड पर्सन एसजीएस, थर्ड पर्सन. शाबाश. सो थर्ड पर्सन है कहाँ इसमें सेंटेंस में? नहीं है ना? अब नहीं. ये थर्ड पर्सन कहाँ से मिलेगा? दैट मीन्स वी आर सर्चिंग फॉर द सब्जेक्ट हियर. Verb is always conjugated according to the subject. Ish, do, er, sie, wir, ihr, sie, sie. सब्जेक्ट मिला नहीं अपने को, तो सब्जेक्ट को ढूंढना है. सब्जेक्ट कहां से मिलेगा? यहां से. नहीं, सॉरी, यहां से. देयर आर्ट्स, इग्नोर इट. आज से मिलेगा. ओके, सिंस वी आर लुकिंग फॉर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज नॉमिनेटिव, और यहां पे आज जो है मैस्कुलिन नाउन है. इस मैस्कुलिन नाउन का हमको नॉमिनेटिव आर्टिकल चाहिए ताकि हम लोगों का ये सेंटेंस पूरा हो जाए. तो आई चूज they in Jodhpur arbeitet. रुको, और सवाल अभी दबा दो जो उठ रहा है. अब देन. यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? देन. सो देन देन. देन सर देन देन क्यों आएगा? सर ये एक्यूजेटिव है कौन सा एक्यूजेटिव है? सर. यहाँ पे देन आर्ट्स जो आ रहा है वो एक्यूजेटिव है, तो यहाँ पे एक्यूजेटिव के अकॉर्डिंग ही लेंगे. अकॉर्डिंगली कहां से लोगी बेटा? हाउ विल यू टेक इट? इसका कॉन्जुगेशन कौन करेगा? Sir, there होगा. इस वर्ब का कॉन्जुगेशन कौन करेगा? सब्जेक्ट ही करेगा ना. हाँ जी सर. तो इसका सब्जेक्ट कौन सा होगा? क्या होगा सर यहाँ पे देयर ही आएगा. हाँ. So treat Hauptsatz and Nebensatz as two separate entities. इनको अलग अलग करो. इसमें सब्जेक्ट है, दूसरे में भी सब्जेक्ट होना चाहिए. एक ऑब्जेक्ट अगर जरूरी है तो ऑब्जेक्ट भी होगा उसमें. अलग करो इसको, उसके साथ कंफ्यूज मत करो. इसका बोलो. देयर. अगेन There. देयर. अगेन देयर. There. क्यों? वही रूल. यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए अपने को ना. यस सर. हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है इस देम से. अपने को सिर्फ ये देखना इसका आर्टिकल क्या है. मैस्कुलिन. और सर arbiter देखेंगे कि सर ये कौन सा फॉर्म में है. देखेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. अगर arbiter होता तो सर z वाले तो z आ जाता. तो Example conjugation just telling you. actually you have to see what is missing here.
Genau. Missing is the subject. मतलब nominative. Nominative of arts, not nominative them है so them blindly लगा लिया, नहीं, गलत है वो. Nominative of arts, so they. Let's change the sentence a bit. जयंत बहुत काम में आ रहा है यहाँ पे. P has their asked. अब सब छोड़ दो, देयर को छोड़ दो, अपने को आर्ट्स से कंसंट्रेट करना है. आर्ट्स, इसकी अपने को डिस्क्रिप्शन देनी है, इस और इसका इंफॉर्मेशन देना है. आप ये सेंटेंस को देखो. डेम. एक्सप्लेन व्हाई. सर डू पहले से सब्जेक्ट है इसके अंदर. शाबाश. और ग्रेटुलियर एंड दाटिव है. ग्रेटुलियर दाटिव लेता है. इसमें अपने को दाटिव की जरूरत है. ये दाटिव कहां से आएगा? यहां से ना. इस आर्ट्स का दाटिव बनाएंगे ना. करेक्ट. तो दे, मान लो इसको मैं चेंज कर लेता हूं. इसको मैं चेंज कर लेता हूं. व्हाट नाउ? एंड वी हैज द एक्स इन देयर. शाबाश. पकड़ लिया ट्रिक. So in Yes, the sir. relatives arts, see what is the element that you want. Let's take the same sentence again. This will clear up Diane's problem. इसको मैं चेंज कर देता हूं. ये सेंटेंस ठीक है क्या? नो सर. कुछ गड़बड़ है ना? डी आएगा सर, क्योंकि डी. एक्सप्रेशन वो है. एक्सप्रेशन के साथ preposition लग सकता है, लगता है, नहीं लगता है. यस सर. हाँ, मिट डेयर आएगा इसमें. या राइट. आ गया ना. मिट क्यों आया? क्योंकि एक्सप्रेशन के साथ preposition लगा. मिट होता है दाटिव preposition. ये दाटिव कहां से मिला? एट्स्टिन. दी एट्स्टिन, इसका दाटिव होता है मिट देयर. तो मिट देयर तो gerade gesprochen hast. ओके, एक सेंटेंस और देता हूं मैं यहां से. And we'll go back here. Now let's come back here. फिर ये तो छोटा हो गया. ये बोलो मेरे को. Der Vorortzug, मतलब the suburban train, etc. Ich warte और wartete, hatte Verspätung, is delayed. आप इस सेंटेंस में देखो. Concentrate only on this. Don't look at anything else. सर auf wen. Auf den. Okay, so I put auf. Warten auf. Is it accusative, dative, genitive? Accusative. Accusative कहाँ से ढूंढेंगे हम? Der Vorortzug से. Der Vorortzug. So actually Vorortzug. And this is masculine. इस masculine को accusative बनाओ. Den. हो गया. अपने को इस सेंटेंस से मतलब है इसमें क्या चीज भरना है. एंड ये भरना क्या है ये कैसे मालूम होगा? ये नाउन से. डोंट लुक एट द आर्टिकल बिफोर इट. ये देयर, दी, देम, देन कुछ भी हो सकता है. इससे मतलब नहीं. अपने को इसके जेंडर से मतलब है. जैसे यहाँ पे दे मार्च्ड हो गया, फिर भी हमने यहाँ देर लिखा. यहाँ दे नाच्ड है, यहाँ पे फिर भी देर लिखा. Got it, people? Treat the relatives as separate. Then you connect it to the noun in the Hauptsatz.
Also, this is what he's saying. Paulo ist der Mensch, dem ich grenzlos vertraue. पाउलो ऐसा व्यक्ति है जिसको की, remember I told you anything coming with ku, ki, k is dative. Vertrauen is a dative verb. It means to trust, भरोसा करना. जिसको की मैं what is grenzenlos in Hindi? Asim. Vertrauen. So I need a dative there. वो dative कहाँ से मिला? Mensch से. Mensch is nominative. Der Mensch होता है, आर्टिकल उसका masculine है. Masculine का जो dative बनेगा वो dem है. So dem रखेंगे वहां पे. Einmal ist Maya nachts ein Tanzschritt eingefallen, den sie dann geübt hat. Den. ये कहाँ से आया? ये आया यहाँ से. Tanzrit. Tanzschritt. This is masculine. Der Schritt masculine होता है ये. तो इसका हमको ढूंढना है यहाँ पे. So what is the principle? It's very simple. We have this huge table here. ये वाला. Oh my God. Stola pronoun. So that means I have to make 16 guesses. उसमें pronoun कौन सा आएगा? 16 guesses to get the last guess right. बिल्कुल नहीं. You have to just try 1 out of 4. Take the same sentence again. Paulo is der Mensch. So Mensch का अपने को pronoun चाहिए, relative pronoun. और Mensch का pronoun जो है अपने को इन चारों में से एक होगा. One of these 4 एक आ गया. Yeah. One of these 4. Ignore the rest. Mensch is masculine. इनमें से एक लगेगा वहां. Vertrauen is dative. खत्म कहानी. ये लगेगा. Üben, to practice. Practice what? The dance step. Direct object. Den. बाकी तो है ही नहीं पिक्चर में. Kennst du den Arzt, dash in Jodhpur wohnt, arbeitet? I need the nominative of Arzt there. बाकी 3 ignore. इन चारों में से एक लेना. It's very logical, very very logical. ये अगर ट्रिक समझ में आ गई, relative Z से पकड़ में आ गए. And for that, I have loads of exercises here for you. Loads of them. Normally, बगैर context के नहीं बनते हैं. So the context is also here. Okay. Now let's come back to the. Yeah, we'll stay here. So was ist denn Relativsatz? Die Definition ganz am Anfang, ganz oben. Relativsätze sind Nebensätze, die von einem Substantiv oder die von einem Nomen abhängen. They depend on a noun. Sie geben Erklärungen zu diesem Substantiv. They give explanations to this or extra information to this particular noun. Ohne diese Erklärungen ist ein Satz oft unverständlich. Sometimes it's not clear, meaning is not there. उस आदमी को जानते हो? कौन सा आदमी? वो पेड़ के नीचे जो खड़ा है. पेड़ के नीचे तो 3 आदमी खड़े हैं. अरे वो आदमी जो हरी कमीज पहने खड़ा है.
Now I've qualified that, isn't it? Jo Hari Kameez. Der Mann, der das grüne Hemd trägt. अच्छा अच्छा, वो नहीं मालूम मुझे. See, so I give that extra information about this man, about this person, the one who is wearing a green shirt. Right, so that is the meaning of this sentence. Ohne diese Erklärungen ist ein Satz oft unverständlich. Okay, so कहाँ use हो सकते हैं ये? You can use them with just the Hauptsatz. Der Polizist fragt den Passanten, der Passant, Passerby, बगल से गुजरने वाला, Passerby. Hauptsatz. Der den Unfall gesehen hat, who has seen the accident. Now I continue my Hauptsatz, nach seiner Meinung. So इसको तोड़ा, कॉमा, ये Passanten को क्वालिफाई किया. Der, who, जिसने एक्सीडेंट देखा, उसकी राय के बारे में पूछा गया. It can come along with a Nebensatz also. Der Polizist vermutet, dass der Passant, der den Unfall gesehen hat, vor Gericht aussagen will. So the police presumes, assumes, hopes, thinks, whatever, that the passerby who has seen the accident will appear before the court. You can put it after or with an infinitive construction. Der Polizist hofft, den Passanten, der den Unfall gesehen hat, wieder zu erkennen. The police hopes the passerby who has seen the accident to recognize him again. जैसा यहाँ है वैसे ट्रांसलेट किया, इंग्लिश के हिसाब से नहीं किया मैंने. इंग्लिश में होगा the police hopes to recognize the passerby who has seen the accident. वो infinitive इंग्लिश में शुरू में लगता है. It can come along with another relative sense. Der Polizist verfolgt den Mann oder verfolgt den Mann, पीछा कर रही है, der den Unfall, ये gesehen hat, यहाँ पर आया. क्यों? क्योंकि अब मैं उनफल को क्वालिफाई कर रहा हूं. So I cannot end the sentence. जब तक relative ज़ात पूरा नहीं होता, आप पहला सेंटेंस जिसको तोड़ा है उसको आप पूरा नहीं कर सकते normally. So der Polizist verfolgt den Mann, der den Unfall bei dem, जयंत preposition के साथ है, bei dem ein Kind verletzt worden ist, जिसमें एक बच्चा घायल हुआ था, देखा. gesehen hat. सर बाय कैसे आ गया? पर लेट्स के साथ आया बाय? नहीं, उनफल के साथ आया, by them. उनफल के साथ जुड़ा हुआ ना ये. It is verletzt by them उनफल ना, तुम वर्ब के साथ जोड़ रहे हो उसको. ओके सर. So I am saying it's वो in the course of that accident में जो घायल हुआ. सर इन नहीं आना चाहिए preposition नहीं एक्सीडेंट के अंदर? नहीं नहीं नहीं. This by here means accident की वजह से. सर ड्यूर्स आ सकता है फिर? नहीं नहीं, थ्रू द एक्सीडेंट? नहीं, थ्रू नहीं होता है. सर ये बाय में काफी होती है, जो एक तो इसके जनरल यूज होते हैं जो 4-5 होते हैं, उसके अलावा सर यहाँ पे जैसे आ गया, ये तो पढ़ा भी नहीं था मैंने यूज कभी. वो इसलिए अलग दिखता है क्योंकि हम लोग इसको बहुत लिमिटेड ट्रांसलेशन करते हैं इसका. तो मोमेंट यू ट्रांसलेट, वो जो प्रेपोजिशन है उसका मतलब बदल जाता है. बिकॉज द सेम प्रेपोजिशन इज नॉट यूज्ड द सेम वे इन अनदर लैंग्वेज. I gave you one example. I travel by bus. मैं बस से आता हूँ
बट जर्मन बस के साथ आता हूं, मिट। दोष नहीं आ रहा, इम भी नहीं आ रहा। साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में आई ट्रैवल इन द बस होता है। तो यही इन द बस जो साउथ में यूज होता है, उसको एनी साउथ इंडियन नॉर्मली बाय एंड लार्ज, जिसको हिंदी अच्छी बोल लेता है लेकिन जिसको ये फाइन डिफरेंसेस नहीं मालूम, जो आस्क द साउथ इंडियन, कैसे आया भाई? मैं ट्रेन में आया। एंड एज अ लैंग्वेज टीचर मेरे तो कान खड़े हो जाते हैं। Then I listen for some more hints, some clues in his language, in that person's accent, intonation. फिर वो पकड़ में आता है। I see. So you're from Karnataka. How did you know? Well, just guessing. मैं उसको उसके बेचारे के मुंह पे कैसे बोलूं? अरे सुनाई दे रहा तेरे मुंह से, पूरी कर्नाटक की झलक आ रही है मुझे। तुरंत पता चल जाता है एक्सेंट से। If somebody is talking to you and saying you, all the people, you know from which region of India this person comes from. All of them, all of the people. Right, so it's very easy. So the usage, because of this change, especially because we are looking for an equivalent in another language, and that equivalent does not exist in that other language being used the same way as it is being used in the original language, हमको दिक्कत होती है। Bei diesem Unfall ist ein Kind verletzt worden. So by diesem Unfall means इस एक्सीडेंट की वजह से, wegen des Unfalls. एक्सीडेंट में थोड़ी घायल हुआ वो, गलत है वो। You don't say that at all. He was injured or hurt badly or whatever due to the accident. It's a cause and effect. सर तो जहाँ पे भी वेगन आता है हम वहाँ पे बाई यूज कर सकते हैं? कुछ जगहों पे, नॉट हर जगह पे, वेगन के कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। हाँ, लग सकता है, बाय एंड लार्ज लग जाएगा। Wegen des schlechten Wetters sind viele Studenten nicht gekommen. Beim schlechten Wetters kommen viele Studenten nicht. इतना ख्याल रखना, preposition यूज करोगे in such conversions जो second किताब में है। The moment you change a sentence which has got a conjunction, a connector, into a sentence which is reformulated with a preposition, वो noun आ जाएगा, उसमें verb नहीं होगा। ये करेंगे हम लोग सेकंड बुक में। So the usage here, nominative, accusative, dative, and genitive, with masculine, feminine, neuter, and plural. Der Mann, der dort steht, kennt den Weg nicht. Die Frau, die dort steht, kennt den Weg nicht. Das Kind, das dort steht, ये पूरे nominative है इसमें, पूरे। Der Mann, den ich gefragt habe, accusative, ist von hier. Der Mann, dem ich geantwortet habe, dativ, versteht mich nicht. And here, your genitive. Der Mann, dessen Tochter. Dessen for Mann. Frau, deren. Feminine, deren. Kind, dessen. Leute, deren. And this is the thing. Masculine, neuter, dessen, dessen. Feminine, deren, deren. Coming back here, relationship. The man whose daughter goes to school is a doctor. The woman whose son goes to school is a teacher. The child whose father is a doctor is called or is named Jürgen. The people whose journey to India I have organized are from Liechtenstein.
So there is a relationship being shown with the previous noun. So genitive always shows a Beziehung, a relationship. और ये sentences करने कैसे हैं वो भी समझा देता हूँ. This where is the Frau is a common Hauptsatz to all these four. वही Hauptsatz के साथ बाकी relatives से बनाने हैं. तो where is the Frau? अब इस सेंटेंस को देखो. Immer so laut lacht. Verb तो आ गया. D immer. The. So missing is subject. Okay. Dash. Du eben begrüßt hast. Dare. Der du eben. Be. Verbs with be are mostly accusative. Begrüßen is to greet. जिससे तुमने greet किया है. Right? So unrufen again takes accusative. So the Frau dash husband is a scientist. Daren. सर दी Deren, yeah. Deren. Genitive, Frau, genitive. Whose husband. तो ये अभी थोड़ी देर में मैं भेज दूंगा पूरा एक्सरसाइज. डोंट वरी अबाउट द नंबर ऑफ पेजेस. आराम से करते चलो. आराम से चलो. Do the first 14, 15, 16 here. Take a break. जितने हो गए उसमें हो गए. नहीं हुए तो कल मुझे बताओ उसके बाद. Expressly. Read them. Don't try to solve them on paper. Read through. See if you are able to solve them while reading. जहां पर भी दिक्कत हुई, नहीं ये सॉल्व ही नहीं हो रहा, तुकबंदी भी नहीं हो रही, स्टॉप, मार्क करो, उसको नोट कर लो, and then tell me tomorrow about it. Or if you want, you can do that. You can ask me in WhatsApp also. We'll do these basic things, and then there are loads of exercises here. यहाँ से शुरू होता है. Relatives that should come from the second one. Die Familie macht eine Hafenrundfahrt. Rundfahrt is a tour, a round trip. Hafen is port. Port. So the family macht eine Hafenrundfahrt. Die ist कोड़ा दिया. Die sehr interessant ist. Die Passagiere verlassen das Schiff. ये 10 है. So 10 aus New York kommen. ये पहला एक्सरसाइज पूरा नॉमिनेटिव का है. And then in this multiple, das Schiff, das Brannen bringt, kommt aus Mittelamerika. Das Schiff, das entladen wird, kommt aus Mittelamerika. Das Schiff, dessen Arbeiter das Schiff entladen, kommt aus Mittelamerika. So ये mixed है यहाँ से, right till the end. Like I said, ढेर सारे हैं, ढेर सारे. The topic relative pronomen, relative Satz covers your entire grammar that you have done till now. So एक तरह से, if you can make this solid, fast, तुम्हारा पुराना ग्रामर सारा का सारा रिवाइज हो जाए, सारा का सारा. Because you have to be very sure of the object part, the preposition part. पूरा ग्रामर रिवाइज हो जाए. So normally relative pronomen and relative Satz is taught at the end of A2 या B1, क्योंकि तब तक पूरा ग्रामर खत्म हो चुका है. यहाँ पे फिलहाल कोई डाउट? आपके फ्रागन
Guns class. Nine, sir. वंडरफुल, थैंक यू सो मच। ये टॉपिक आसान है, बस प्रैक्टिस है। लाइक जयंत पॉइंटेड आउट राइट इन द बिगिनिंग, थोड़ी प्रैक्टिस करा दीजिए इज व्हाट ही रिक्वेस्टेड। थोड़ी नहीं, बहुत करवा दो। टेक योर टाइम, टेक इट इजी, डोंट रश थ्रू द एक्सरसाइज कि ये मैं 11 पेज कल सुबह सर को भेज दूंगा। भेज दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर गलती नहीं होनी चाहिए उसमें। टेक योर टाइम एंड देन सेंड देम टू मी। अच्छा, एक चीज और आई मस्ट टेल यू बिफोर आई फॉरगेट। Next week, I am not present here in Hyderabad. I will be traveling to Mumbai on the 25th of this month. That's a Saturday.